Hi all, welcome back to biology class. We are discussing different defense mechanisms. Next defense mechanism we are going to discuss is blood clotting. Blood clotting is also a defense mechanism. The changes that takes place during blood clotting is consolidated below. So observe illustration. So let us find out what happens during blood clotting. First step, tissues and platelets at the site of wound degenerate to form the enzyme called thromboplastin. If a wound occurs in our body, what happens there? The tissues and platelets of wound site forms an enzyme called thromboplastin. Okay, so what is the name of enzyme? Thromboplastin. മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തുള്ള ടിഷ്യൂസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന എൻസൈം ഫോം ചെയ്യും. Second step, prothrombin in plasma is converted to thrombin with the help of thromboplastin, calcium and vitamin K. പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്രോത്രോംബിൻ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ എൻസൈമാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫൈബ്രിനോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം thrombin. Fibrinogen is the protein present in blood. Fibrinogen is converted to fibrin fibers with the help of enzyme thrombin. ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനായ ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രോംബിൻ എൻസൈമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എൻടാങ്കിൾഡ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ടു ഫോം ദ blood clot. Fibrin fibers is like a network, okay. So RBC and platelets get entangled in this network and then forms the blood clot. Fibrin fibersum RBCയും plateletsum കൂടി blood clot form ചെയ്യും. These are the different steps of blood clotting. That is, thromboplastin enzyme is formed. Thromboplastin convert prothrombin to thrombin and thrombin convert fibrinogen to fibrin fibers. RBC, platelets and fibrin fibers form the blood clot. Blood clotting helps to prevent bleeding and checks the entry of pathogens through wounds. As blood clots, the process of healing of wound also begin. Blood clot ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ബ്ലഡ് വരും. സോ ബ്ലീഡിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ചെക്സ് ദ എൻട്രി ഓഫ് പാത്തജൻസ് ത്രൂ വൂൺസ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുറിവിലൂടെ പാത്തജൻസിന് ബോഡിക്കകത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആസ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഓൾസോ ബിഗിൻ. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവുണങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂണ്ട്സ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂണ്ട്സ്. ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസിനും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനും ശേഷമുള്ള സ്റ്റേജാണ് healing of wounds. When a wound occurs, new similar tissues are formed in place of the tissues damaged or lost by the wound. In such situations, the wound scar does not remain. That is, if new tissues are formed in wounded site, wound scar does not remain. മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ടിഷ്യൂസിന് പകരം പിന്നീട് പുതിയ ടിഷ്യൂ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ വൂണ്ട് സ്കാർ മുറിവിൻ്റെ അടയാളം കാണില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ന്യൂ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫോംഡ്, വൂണ്ട് സ്കാർ ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ. ബട്ട് ഇൻ കേസസ് വെൻ ന്യൂ സിമിലർ ടിഷ്യൂസ് കനോട്ട് ബി ഫോംഡ്, ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹീൽസ് ദ വൂണ്ട്. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ദ വൂണ്ട് സ്കാർ റിമെയിൻസ്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് connective tissue is healing the wound. If connective tissue is healing the wound, wound scar will be there, wound scar remains. മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് അതേപോലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ മുറിവുണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മുറിവിൻ്റെ അടയാളം കാണും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹീൽസ് ദ wound, wound scar remains. Infections through the wound slow down the healing process. A strong defense system accelerates the process of wound healing and reduces the chance of infection. If infection occurs, that is, if any germ enters the body through the wound, it slows down healing process. But a strong defense system speeds up the process of wound healing and reduces the chance of infection. Okay, മുറിവിലൂടെ അണുബാധ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മുറിവുണങ്ങൽ സ്ലോ ആയിരിക്കും.
സ്ട്രോങ് ഡിഫെൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിവുണങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്പീഡായി നടക്കും. അതുവഴി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ചാൻസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫീവർ എ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. The normal body temperature is 37 degrees Celsius, that is 98.6 Fahrenheit. Fever is a condition when the body temperature rises above the normal level. Is it a disease or a symptom? നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നോർമൽ ലെവലിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലാണ് ഫീവർ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് എബവ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. Is it a disease or a symptom? Is fever a disease or a symptom? So for that, let us analyze the illustration given. Pathogens enter the body. Pathogens means the disease causing microorganisms. They enter the body. The presence of toxins produced by the pathogens stimulate the WBC, stimulate the white blood cells. That is, after entering the body, pathogens produce some toxins. These toxins stimulate the WBC or white blood cells. പാത്തജൻസ് ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പാത്തജൻസ് ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ടോക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം WBC സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് മീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആകും. നെക്സ്റ്റ്, ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റൈസസ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് WBC പ്രൊഡ്യൂസസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. WBC കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദ റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാത്തോജൻസ്, ഇൻക്രീസസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്? ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് germs and also phagocytosis will increase. Okay, so the rate of phagocytosis will increase, that is WBC will engulf and destroy the germs. Temperature increase ചെയ്താൽ പാത്തജൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറയും, ഫാഗോസൈറ്റോസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടും. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജേംസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ഫീവർ ഈസ് എ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. You have understood that fever is a defense mechanism of the body. Then why do we take medicines during fever? So പനി എന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പനി വന്നാൽ എന്തിനാണ് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത്? So let us read this paragraph to understand that. Okay. When infection becomes uncontrollable, the body temperature may rise tremendously. We take medicines to reduce the body temperature. But it is advisable to treat after diagnosing the exact reason. That is, infection control ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കാം. ബട്ട് എന്നാലും പനിയുടെ കറക്റ്റ് റീസൺ കണ്ടെത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇഫ് ദ റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെർസിസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ഇറ്റ് മേ ബാഡ്ലി എഫക്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ. ഹെൻസ്, if fever increases, it is necessary to seek medical assistance immediately. So what happens if the fever continues for many time? That will affect our internal organs including the brain. So what we have to do? So we need to seek medical assistance immediately. Body temperature കുറേ സമയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അത് ബ്രെയിൻ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫീവർ നല്ലവണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ലഭ്യമാക്കണം. You have understood some mechanisms that help to prevent and destroy the entry of germs. Okay. Non-specific defense mechanism is a mechanism that protects us from all pathogens without considering their characteristic features. So we discussed about many different mechanisms. All these prevent germs. All these mechanisms are called a non-specific defense mechanism. In this type of defense mechanism, it protects us from all pathogens without considering the feature of pathogen. പാത്തജൻസിൻ്റെ ഫീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തരം പാത്തജൻസിനെതിരെയും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസമാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് that specifically identify and destroy pathogens that enter the body by overcoming the non-specific defense mechanism of the body. Some pathogens enter our body by crossing non-specific defense mechanism. Such pathogens are destroyed by lymphocytes. Okay,
നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ദ വാരിയർ. Foreign bodies or pathogens that enter the body and stimulate the defense mechanism are called antigens. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെയും പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻസ് എന്നാണ്. സോ ദ പാത്തോജൻസ് ഓർ ജേംസ് ഓർ എനി അതർ ഫോറിൻ ബോഡീസ് that enter our body are called antigens. The defense mechanism that identifies the structure of each antigen and destroy it specifically is called specific defense. ഓരോ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ പ്രത്യേകം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസമാണ് സ്പെസിഫിക് ഡിഫെൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം, lymphocyte will identify the structure of pathogen and then destroy it. White blood cells known as lymphocytes are capable of destroying pathogens in this way. Lymphocyte is a type of WBC. Lymphocyte destroy the germs in this way. That is, lymphocyte identify the structure of antigen and then destroy it. WBC ആയ lymphocyte ഇതുപോലെ പാത്തോജൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. Lymphocytes are formed in the bone marrow and are of two types. Those that mature in the bone marrow are called B-Lymphocytes, and those that mature in the thymus gland are called T-Lymphocytes. So lymphocytes are formed in which part of the body? It is formed in bone marrow, and there are two types of lymphocytes. They are B-Lymphocytes and T-Lymphocytes. B-Lymphocytes are formed in bone marrow. T-Lymphocytes are formed in thymus gland. രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്. ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നാണ്. ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് certain proteins that act against antigen and these are called antibodies. So antibodies are proteins. Antibodies are produced by B lymphocyte. Antibodies will destroy പാത്തജൻ. ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആൻറ്റിജൻസിനെതിരെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. 3 രീതികളിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പാത്തോജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദേ? ദാറ്റ് ഈസ്, ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ പാത്തോജൻ ഇൻ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബാക്ടീരിയ ബൈ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദെയർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ, ന്യൂട്രലൈസ് ദ ടോക്സിൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻസ്, ഡിസ്ട്രോയ് ദ പാത്തോജൻസ് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് അതർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ. So what are the functions of antibodies? Antibody will disintegrate the cell membrane of the bacteria and then destroy it. Antibodies will neutralize the toxin of antigens and antibodies will stimulate other WBC, that is go and tell other WBC and destroy the pathogens. ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ മെംബ്രെയിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് മീൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്. സോ ബാക്ടീരിയൻ്റെ പുറമെ കാണുന്ന മെംബ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്ടീരിയ വിൽ ഡൈ. ആൻറ്റിജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ന്യൂട്രലൈസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സോ ആ ടോക്സിൻ കൊണ്ട് ഡിസീസ് വരില്ല. മറ്റുള്ള WBCസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പാത്തോജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് T lymphocyte. What are the functions of T lymphocyte? Stimulate other defense cells of the body, destroy the cells affected by virus, destroy cancer cells. That is, മറ്റുള്ള ഡിഫെൻസ് സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിമുലേറ്റ് അതർ ഡിഫെൻസ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി, ഡിസ്ട്രോയ് ദ സെൽസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ വൈറസ്. വൈറസ് ബാധിച്ച സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽസ്. ക്യാൻസർ സെൽസിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദിസ് വേ T lymphocyte helps in defense. Till now we discussed about blood and defense, and now lymph and defense. So blood and lymph both are fluids present in our body. Now observe the illustration of lymphatic system. So which are the different parts of lymphatic system? They are lymph duct, spleen, lymph node, etc. The lymph formed from the blood and reabsorbed into blood has a prominent role in defense mechanism like the blood itself. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുകയും ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ലിംഫ്. ബ്ലഡിനെ പോലെ തന്നെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനും ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ റോളുണ്ട്. ലിംഫ് കണ്ടെയ്ൻ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ദേ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ലിംഫ് നോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ. ലിംഫിൽ ഒരുപാട് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കാണാം.
ബാക്ടീരിയാസിനെ ലിംഫ് നോഡിലും സ്പ്ലീനിലും വെച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. So we have discussed about defense mechanism in our body like body coverings and secretions and body fluids and defense.